emoción al haber sido el primer grupo de hip hop latino en obtener un disco de platino, de oro y multiplatino? How does it feel to be the first? We didn't really think about it when we were doing the music. We didn't think about whether it would be successful or whether nobody would like it. We just were happy to be doing the music, period. And when our album went gold and then eventually platinum, you know, I think it surprised pretty much all of us, you know, and then for us to be the first Latino-based group to do it, you know, that was a big deal for us. I mean, it wasn't, because being a Latino in hip hop at that time, your opportunities were very small. And not too many other Latin rappers were getting opportunities because the record companies back home didn't know how to market a Latino hip hop group. They only knew how to market the you know, the regular hip hop groups, you know. And so we figured that out before we actually put our record out. So we asked them not to market us as a Latino group, just to market us as a hip hop group. Didn't matter where we were from, so that they would market us to everyone and not just to the Latino fan base that we would have. So the fact that, you know, we ended up selling 1 million records to everyone, being Latin in a game that was basically in the music industry that we were such a big minority in as far as being a Latin rapper in hip hop. You know, it was a big deal to us later. You know, at the time, we didn't make such a big deal out of it because we were just worried about doing good music for everyone and not just our people. But it was you know, later on when we look back and we think about it, you know, there ain't too many other Latino groups besides Big Pun that were able to achieve that. So, you know, now we look back at it and we think, you know, it was a great thing, and it's a great honor to be that group that opened the doors in hip hop to Latinos being able to sell those type of records, you know. So it felt good. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra música, nosotros no pensábamos en que íbamos a llegar a hacer un disco de oro o de platino. Solamente hacíamos la música porque nosotros queríamos hacer la música, porque nosotros sentíamos que esa era nuestra música y no nos importaba en ese momento si a otra gente le iba a gustar. Cuando nosotros nos dimos, vendimos más de 1 millón de discos y fuimos a oro y a platino, fue una gran sorpresa para nosotros mismos. El problema es de que en ese entonces los promotores no sabían cómo marketear a grupos latinos que querían hacer rap. Entonces nosotros fuimos donde ellos y le dijimos que no nos marketeen hacia el mercado latino, que nos marketeen hacia todo el público en general. Y es por eso que ellos nos marketearon para todo el público en general, y es por eso que pudimos llegar a este reto. Después nos dimos cuenta, porque al momento no le dimos tanta importancia, porque a la final nosotros estábamos haciendo la música que nos gustaba, pero después cuando nosotros regresamos y vemos qué es lo que hemos logrado, nos hemos dado cuenta de que verdaderamente es un gran logro, porque hemos podido abrir las puertas para otros artistas raperos latinos para que puedan empezar en este rubro. Una ultimita pregunta. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar el disco en español? Ya que Virmia no habla español, o sea, es difícil. ¿Cómo les fue y qué tal fue la acogida con ese disco? Yo sí hablo, pero no más que él. Sí habla bastante. Cuando estoy borracho, sí. Fue duro, pero I make it happen. You know, no matter what. It was hard because growing up doing hip hop in America, it's primarily in English. The first time anybody ever heard Spanish rap was when a rapper named Little Puppet did it first. And sorry. But he was the first to do it, and he was doing it in the broken language, which
which means English and Spanish. And Sen Dog was actually the first one to do it, but another rapper that we call Little Puppet came out, did it first. When we started doing more Cypress Hill records, we realized that our Latino fan base was big and growing and supporting us, so we wanted to do something special for them. At that time, I couldn't write it all myself. I could write bits and pieces of it because I can read and write Spanish, but trying to break it down and translate it the way that it needed to be to sound like the American versions, I needed help. So I called Sick Jackin from the Psycho Realm. I called the rapper Little Puppet to help out. And between the three of us, we wrote all the stuff. After doing that record, it became easier for me because I learned how to structure it, and I learned how to write it all myself. So that one record, it was challenging because, saying the words and the flow and the content and trying to keep it similar to the American style, everything is said a little bit different, said backwards to some degree, you know what I mean? So it was a challenge, but I grew up in a household where, my mother always was speaking Spanish, my father was speaking in English and Spanish, so I always understood it more than I could speak it. Later on in the years when I learned to read and write it, it helped me to start writing my own stuff in Spanish so that I didn't have to call Sick Jackin or Little Puppet or, rely on Sen to be there to help me. But it was hard for me. It was hard for me because, I grew up understanding more than speaking it. You know what I mean? That's why, whatever questions you're asking, I might know them, but it's harder for me to express it unless I'm drunk. Because I can speak better, more confidence. And that's the thing, he's got confidence in speaking Spanish, so because he's been speaking it since he came from Cuba. Me, I was always listening to it. I didn't necessarily have to speak it to my parents or my brothers and sisters, so I didn't have the same confidence that he had. But when I'm on a good one, the confidence is there. Lo que él nos dice es, por supuesto que ha sido muy duro hacer por lo menos el primer disco en español. La razón es porque yo crecí en un ambiente donde escuchaba el español, pero me era muy difícil hablarlo. El primer disco, cuando lo escribimos, antes de nosotros hubo un primer rapero que lo sacó, que su nombre era Little Puppet, y él escribió un nombre, y parece que a Sen no le ha gustado eso. Pero después, cuando decidí escribir, me di cuenta de que era muy difícil porque todas las oraciones eran al revés. Entonces no podía conjugar muy bien y que tenga sentido lo que yo estaba tratando de decir y que todavía se escuche como un rap americano o en inglés. Entonces llamamos a Little Puppet y con Sen y escribimos ese primer álbum que nos ayudó mucho, pero fue muy difícil por lo mismo de que es difícil cuando mi mamá me hablaba en español, pero mi papá me hablaba en español y en inglés, y todo alrededor mío era inglés. Igual yo puedo hablar el español, pero no siento la confianza, al menos que tenga unos tragos encima. Pero Sen sí, porque él desde que vino de Cuba lo ha seguido hablando. Pero yo entiendo todo lo que ustedes dicen, pero me es a veces un poco difícil poder representarlo en palabras. Hola, ¿cuál ha sido su experiencia ahora que han trabajado con Pitbull y con Mar Anthony, y qué es lo nuevo que esperan los nuevos fans de este año 2011 de Cypress Hill? Bueno, después de trabajar con gran artistas como Marc Anthony y Pitbull, aprendimos una cosa, ¿sabes? Sobre todo, aprendimos a ser, muy orgullosos de esta música hip hop, y también, bueno, déjame empezar otra vez. No, pero trabajando con ellos, a mí, anyway, me dio otra vida, porque
hicimos una canción con Marc Anthony y Pitbull que no importaba el idioma que estábamos cantando. Esa canción trabajó para nosotros y tocaron en el radio bastante. Y yo siempre sabía que no, la verdad, cuando viene a Cypress Hill, no importa la verdad cuál idioma estamos rapeando, puede ser inglés o español, la gente la va a recibir bien. Pero cuando tenemos a gran artistas, legendarios artistas como Marc Anthony y Pitbull, eso hizo el proyecto más especial. Y yo pienso que, bueno, representando a los latinos, no hay nadie que lo hace mejor que Marc Anthony, Pitbull y Cypress Hill.